Okay, good morning. So next we'll see ninth B question, Turing machine. Design a Turing machine for the language which says 0 power n followed by 1 power n, that is to get equal number of zeros and equal number of ones where n is greater than or equal to 0. What do you mean by n is greater than or equal to 0? N is greater than or equal to 0 represents the empty string should also be accepted, keep it in mind. And they are asking instantaneous description. After getting all the transitions, we have to check for this input for its acceptance or rejectance. Fine. So first, what we have to do, we have to consider the situation like this. Okay, let's consider 0 0 1 1 only. So x for getting equal number of zeros and y for monitoring ones. Okay, Turing machine is also defined as 7 tuples. 7 tuple is defined as number of states, input alphabets, and here tape symbols. This is called as tape symbol. Instead of stack in PDA, we'll be having tape symbol. Okay, and initial state, and here blank symbol is represented as tape symbol. Okay, the initial tape will be infinite in both the ends and it will be having blank symbol, and F represents final states and the transition. These are the 7 components where we will define Turing machines. Okay, so initially we have to write the transition, that is the main thing. So if we write the transition, we will get the transition diagram also. So first initially, so q naught, okay, we'll check for 0. So here we have to monitor for equal number of zeros and equal number of ones, correct? Equal number of 0 and equal number of 1 ಗೆ monitor ಮಾಡಬೇಕು. So if 0 is found, I'll replace it by x because it is already scanned, and for this equal 0 I have to check for its corresponding 1. Okay, in the process of moving cell by cell, okay, read write head will move cell by cell, right? So when you are moving for 1 0, we have replaced it by x, which indicates that it has been encountered. Now we have to check for its corresponding 1. In the process of moving to check for 1, what and all we may encounter? We may encounter 0, we may encounter y, right? So see, for 0 and y also we have to write. Got it? So q not on taking 0, what I did, I have to change the state. Because if we won't change the state, what happens? Since this second 0 what we have, that will also be replaced by x. But what we have to do here, we have to monitor for 1 0 and its corresponding 1. Again come back, monitor for second 0, corresponding 1. Like that, if we check only, we will get to know whether equal number of zeros and ones are present. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0 ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ action you are taking, you are replacing or keep it as it is, and to which direction it has to move. Okay, this is the way we'll write the transition. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ q1 ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, 0 ಬಂದಾಗ y ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 0 ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 1. ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 y ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. q1 ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0, q1 ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, 0 ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಬರ್ಬೋದು, ವೈ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವೈ ಹಂಗೆ ಇಡಿ, ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ 1, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ 1 ಈಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು q2 ಯಾವಾಗ 1 ಇದಾದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, q1ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ q2ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಫಾರ್ 1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 0, ಐ ಗಾಟ್ 1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 0. ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ 0, ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 1. ಓಕೆ, 1 ವೈಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 0 ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಝೀರೋ. ಆ್ಯಸ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇರೋದೇನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಝೀರೋಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ತನಕ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ Q2, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ Q2, ವೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೀಪ್ ವೈ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮೂವ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಕೀಪ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮೂವ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. Until x is found, you will do like this. See, Q2 on taking x, Q2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Q0 ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಈ ಝೀರೋ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಝೀರೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೈ? ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಝೀರೋ ಸಿಗ್ಬೋದು, ವೈ ಸಿಗ್ಬೋದು. ವೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈಯಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ empty, left most zero is not found, and we'll check for its corresponding one. If one is also empty, then what we'll be having here? We will be having blank space. So if we are having blank space, it indicates that there are no more ones also. In that case, we'll say that number of zeros is equal to number of ones. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ Q3, ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವಿ ಆರ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು Q4. ಓಕೆ, ಈಗ Q0 ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಫ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಝೀರೋ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ Q3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಝೀರೋಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಝೀರೋಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? Q3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವೈ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಝೀರೋ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಒನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ Q3 ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ವೈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು Q4, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ accepted. ಸೊ ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ವೈ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Q0 ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು Q4 state. So this one transition is extra when n is greater than or equal to 0. If n is greater than or equal to 1, rest all things are same, only this transition you should not write. Understood? And this how we will represent the transition diagram. Q0, we have this transition, right? Q0 on taking 0, change the state to Q1 XR. So Q0, I am moving to Q1. How to represent 0? Replace by x and move to right direction. This how we will mention on the transition. So all transition we will mention with the state, and Q4 is represented as concentric circles as it is a final state, and rest all components you have to mention without fail. Okay, and also they are asking whether to check the instantaneous description, whether to check 0011 is acceptable by this or not. Manually we can say directly that this is valid string, because we have equal number of zeros followed by equal number of ones. But how to show it? See, like this. Q0 0011 we have. Okay, the transition way, Q0 on taking 0, what we did? We changed the 0 to x, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ Q1 0011 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0, ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 1 0 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ 1 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ 0, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಫೈಂಡ್ 1, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? Whenever I find 1, I will change the state
okay, and replace that 1 by y. Okay, change the state to q naught, replace it by y, right? So now, okay, so q2, why I changed and change the state to q2 and come back to get the leftmost 0. While coming back, we may encounter 0 1. Okay, we have to keep it as it is. Okay, 0 and x. So whenever x is found, so what I'll do, see, q2 on taking x is found, we have to change the state to q naught to repeat the procedure. Okay, so x, change the state to q naught, 0 y 1. Q naught on taking 0, again change 0 to x, so that it indicates I have traversed that 0. Next, move to check its corresponding one. In the process of moving, I may encounter y, so keep it as it is. Okay, whenever y is found, change the state to q2, means whenever 1 is found, change the state to q2 and replace 1 by y and come back. When you are coming back to check for the zeros, whenever you coming back to check for the zeros, if 0 is not there, what will be there? ಈಗ q2 on taking x ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? q naught ಬರುತ್ತೆ. So y, as there is no 0, what it will encounter? Y, which indicates what? Zeros, number of zeros has been completed in the string. If number of zeros has been completed, number of y or number of 1 also must not be present. So we have to move to the right in order to check for number of ones. If there are no ones, what will be there? So q3 by, so if there are no ones, there will be blank. Okay, so if it means that there are no zeros, there are no ones, so number of zeros is equal to number of ones, so blank space is encountered. If blank space is encountered, we will move it to the final state q4, so that the string is accepted. How we have written the transition? In the same way, we have to show the instantaneous description also for the given input. Okay, hope this is clear. Thank you.